3 Mars 1941, 22H47, Atlantic Nord, exactement 220 kilometers, au sud-ouest, de l'Islande, dans l'obscurité, total de cette, nuit sans lune, quelque chose d'invisible glisse, sous les vagues pieds, un brut, paun, trace, visible, just la silhouette fantomatique, d'une, U-boot qui remonte, lentement vers la surf, sun kiosque, emergent comme, la nageoire, d'une requin, dans, les eaux noires et à l'intérieur, du kiosque, un homme scrute, l'horizon, avec des, jumelles ices, cessieux, habitues, à l'obscurité, après des, airs passes, dans la salle, de contrail, faiblement, éclairé, distinguant CEQ, d'autres n'y variant, jamais, les silhouettes de 6, Navires, marchands, Britanniques, voguant, information, série A, environ quota, 1000 meters, de distance, un convoy, non es, CET, OM s'appelle Otto Kretschmer, il a 28 ans, ETO cause des 18, prochains mois, il deviendra, la légende, la place, redoutable de la bataille, de l'Atlantique, l'aste, as des commandants, des U-boot, celui que les Britanniques s'enamorant, silent Otto, Otto les Alacio, pour essa capacit, à cauler des navires, sans que personne, sache, qu'il, était l'or, Histoire, C.E. Kiel, soit trot, C.E. Sawyer de Mars, 1941, Kretschmer command, Lu 99, un Sous-Marin, D-Type 7B, qui Dacia, envoy, par la fond plus 150,000 tonnes, de navires, alliés, mais, C.E. Kiel, surprit, et accompli, cette nuit va, dépasse, tout C.E. Kiel, et fait up, en moins de courte airs, il va transformer C.E. convoy, passible en un cauchemar de flammes de métal tordu, coulant 6, Navires, dans une démonstration de tactique sous-marine si parfaite, qu'elle sera étudiée, dans les académies, navales pendantes de, pourtant derrière, cette efficacité mortelle se cache une histoire, plus complexe, celle d'une, homme qui, détestait la guerre, mais excellait, dans son art, d'une, commandant qui ordonnait, à ses équipages, de sauver les, naufrages, ennemis, chaque fois que possible. D'un professionnel qui joue, au excès mentalement, avec ses adversaires, calculant, chaque mouvement, trois coups, à l'avance, et surtout, l'histoire d'une, disparition, qui reste, cotovance, ans plus tard, envelopped de mystère, et legends contradictent, mais pour comprendre comment Otto Kretschmer, est devenu la Tigre des mers, il faut des bords, remonte, au début de la guerre, quand un jeune oberleutnant, s'y montait, pour la première fois à bord de son premier commandement, septembre 1939, le port de Wilhelmshaven, base navale de la Kriegsmarine, sur la mer du Nord, la guerre vient d'être déclarée, et l'Allemagne possède seulement 57 e-boots opérationnels, un nombre ridiculement insuffisant pour espérer bloquer le grand broker sous-marin, efficace, sous-marin, efficace, l'amiral Karl Dunitz, commandant de la flotte des sous-marins, estime qu'il lui faudrait au minimum 300 e-boots pour avoir une chance réelle de gagner la bataille de la terre de l'Atlantique. Mais C.E. Kiel possède C.E. cent des commandants exceptionnellement bien formes. Otto Kretschmer fait partie de cette élite. Milawana, mai 1912 dans la petite ville de Heidau, en Bas-Silsie. Kretschmer a rejoint la Reichsmarine en 1930, à l'âge de 18 ans. Il a passé 5 années rigoureuses à l'Académie navale de Merwick, apprenant la navigation, la tactique, l'ingénierie navale, et développant cette capacité particulière, et pensa en 3 dimensions, qui distingue les grands commandants de sous qui rend Kretschmer unique, même parmi cette élite. C'est sa philosophie tactique révolutionnaire, alors que la plupart des commandants de U-boot de l'époque suivante la doctrine conventionnelle restèrent submergés, approcha prudemment, tirer les torpilles à longue distance depuis les secteurs des phoners. Kretschmer développe une approche radicalement
Il appel essay tactique, die surface die neue Concept, est, simple maze, terriblement risk approacher, les convoys en surface, pendant la nuit, se glisse, littéralement, au milieu de la formation ennemie, et tire, ses torpilles, about portang, souvent à moins, the 5 cents, meters de distance, à cette proximite, les torpilles, nor pratiquement, aucune chance, de rater, le cible, et, dans l'obscurite, la silhouette, base d'une, U-boot N, surface est, presque impossible à détecter, mime, par, les vigies, les plus, attentives, c'est audacieux, c'est dangereux, fait le va à l'encontre de tout, ce con enseigné, à l'école des sous-marins, mais, la fonction, avec une efficacité, dévastatrice, son premier, commandement, STLU-23, un petit sous-marin, que tire de type, to be de seulement, du cent, 50 tonnes, en surface, avec ce bateau, minuscule, entrée septembre 1939, 80 avril 1940, Kretschmer coule ut Navires, marchins totalisant plus de 30 000 tonnes, c'est suffisant pour prouver, QSA tactique nest pa un coup de chance, mais une methodologie en avril 1940, il recueille son, duim commandement, LU-99, un type 7B, flambant 9, pesant sept, cent comptoir, tons en surface, measurant 66, meters de long, capable, de plonger use quoi, 230, meters de profondeur, armed de 5 tubes, lance-torpilles, et d'une canon, de pont de 8, virgule, 8 centimeters, c'est avec ce, Navire, Q, Kretschmer, VA, écrire, essay legend, LU-99 nest, pa simplement un sous-marin, c'est le résultat de vingtaines, d'ingénierie, navale allemande, cherchant à, créer l'arme, sous-marine, parfaite, dans les contraintes imposées, par le trait de Versailles, les type 7, dont LU-99, est une variante améliorée, représente l'équilibre, optimal entrée, vitesse, rayon d'action, armament et capacité, de plonger, propulse par, deux motors, diesel germaniaft, M6V de 1400 chevaux, N, surface ET, deux motors, électriques de 750 chevaux, N, immersion, il pas atteindre d'except virgule, sept nudes, N surface et, 7,6 nudes, submerge, son rayon d'action, est de hut, 1500 milles nautiques, à 10 nudes, N surface suffisant pour, patrouille, dans l'Atlantique, nord pendant, des semaines, sans ravitaillement, il peut rester, submerge pendant, cotivent, airs, sur batteries, bien que, dans la pratique, après 24 airs, sous l'eau, l'air, deviant vici, et les hommes, commençant, à souffrir, des maux, des têtes, et nausees, l'armament principal consiste en 14, torpilles, G7A, ou G7E. Les G7A, utilisant un moteur, à vapeur alimenté, par, la combustion, d'une, mélange, d'alcool, et d'oxygène, comprime, laissant une, trainee, débles visible mais, offrant une, portée, d 6 mm, et une, vitesse d 44 nudes, les G7E, électriques, sont plus lentis, 30 nudes, silencieuses, et sans, trainee. Parfaits pour les attiques furtives, chaque torpille mesure 7 meters, de long PGAs, 1538 kg, et contient une, ogive, de 280 kg, TTNT, cond une, de 6 arms, frapper la coque, d'un navire, marching, l'explosion, crée une, brèche de plusieurs, meters de diamètre, la plupart, des cargos, coulant en moins, de 10 minutes, mais l'arme, la plus, mortelle de, LU-99, Nestanai, c'est torpilles, ni son canon, de ponte, c'est son commandant. Kretschmer développe une méthodologie de qui maximise l'efficacité de chaque torpille. Il refuse de gaspiller ses munitions limitées sur des tirs spéculatifs à longue distance. Il approche, calcule avec une précision mathématique, l'angle, de toc optimal, attend le moment parfait, et tire, un navire, cool, parfois, du torpilles pour les cibles plus grands,
mais jamais de saves, massives et son equipage, apprendre rapidement, affaire confiance, a son jugement, le leitender ingénieur Karl-Heinz, Weeb, ingénieur en chef, DLU 99, raconteur, plus tard, le commandant, possédate, UNA, capacite, presque surnaturel, a visualizer, la géométrie, d'une, attaque, il pouvait, calculer instantanément, les vitesses relatives, les angles de convergence, le temps de parcours des torpilles, G. Live, plusieurs fois, refuser, un tir, tout autre commandant, or price, attendant 30 secondes de plus, puis, tyrant avec, UNA, confiance absolue, ETA, chaque fois, le torpille, frappit, exactement, au il, levate, cette combinaison de technologie, supérieure et de génie, tactique va transformer LU-99 en la machine de guerre sous-marine la plus létale de toute la Seconde Guerre mondiale. Les statistiques de cette période sont tout simplement stupéfiantes. Entre Juillet 1940 et Mars 1941, UNA, période d'isolement, UT mort, Otto Kretschmer, ETLU 99 coulant 47 navires, alliés, totalant plus de 273 000 tonnes, 47 navires, les CI chiffre, vous penota, un instant, c'est presque un navire, par semaine pendant hut, moi consécutifs, aucun autre, commandant de U-boot, dans toute l'histoire, ni s'appliquera jamais de CI, record. Mais, ces chiffres, fois ni capturant, passar réalité vécu, de ces attaques pour les marins, Martians, Britanniques, Norvégiens, Grecs, et Néerlandais, qui naviguent dans l'Atlantique pendant cette période, chaque voyage, devenait, UNA, traversée de l'enfort, sachant que quelque part, sous les vagues, noirs, le Tigre, des mers, chassé. La nuit du 18 octobre 1940 illustre parfaitement la méthode de Kretschmer, la convoi SC-7, composé de 35 navires, marchands escortés par seulement 2 corvettes, traverse l'Atlantique, nord dans UNA, tempête. Les conditions météorologiques sont exécrables, vents de forceps, vagues de 4 mètres, visibilité réduite, à quelques centaines de mètres. Pour les commandants de convoi, ces conditions semblant offrir UNA protection, scrimment, au king, U-boot, ni pas, opéras facissement, par, UNA, tel tempête, scrimment, ILS, sant en sécurité, ILC, trompant. Kretschmer passe toute la journée à suivre le convoi, maintaining, UNA, distance prudente, observant les mouvements des escortes, identifiant les faiblesses, dans leur couverture, quand la nuit tombée, ETQ, la tempête s'intensifie, il fait surface, ET commence, son après, A23H, 15, LU-99, se glisse entre, du colanas de navires, marchands, Kretschmer, se tient dans le kiosque, trempar, les embruns, glaces cesse, gemelles baliant, constamment, l'obscurite, pour, repira, les escortes, son bateau, tang violement, dans la hau, mais il mentioned essai, position avec, UNA, précision chirurgicale, A23H32, il tire essai premier torpille, sur la SS Scoresby, un cargo britannique de 3008 tons transportant douche à Bonn, la torpille parcourt 600 mètres, en 40 secondes, et frappe, la navire, au milieu de sa coque tribade, l'explosion déchire le compartiment des machines, la Scoresby commence à s'enfoncer Kretschmer ni s'attarde pa, il vient, des vers, essai prochain, ciblé, SS Kreekirk, un autre, cargo britannique, douim, torpille, 23, H41, impact parfait, le Kreekirk s'embrase instantanément, il transportate, du pétrole, les flammes illuminant, la nuit, révélant, le chaos, complet, dans lequel, le convoi, est plongé, les autres navires tentent de manœuvre, pour éviter, les épaves, enfui, les escortes, largant, des grenades, sous-marines au hasard, espérant tomber, par chance, sur le U-boot, mais Kretschmer, est décia, alors, repositionned son bateau, pour la prochaine, at entrée de 3H15 ETO 3H27 du matin,
N. L'espace de quatre heures et douze minutes. Lu-99 tire sept torpilles, et cool sept navires, sept. Sans un, soul torpille, rati, sans sabia, le moindre contre-toc, Sirius la SS, Beatus, Cottermill Hewitt, cent 45 tons, transportant double Canadian, torpille, AOOH-18, cool N 6 minutes, la SS Fiscus, du Mille, sept, cent 86 tons, avec, UN, Cargason de Bois, et de machines, agricoles, torpille, AO1H05, la Navire, say brise, endu sections, qui coolant, sepament, les SS Thalia, Cottermill Hewitt, cent 15 tons, les SS Clintonia, Cottermill Trois, cent 36 tons, les SS Gunborg, Mill Hute, cent 86 tons, unapres lauter, methodicament, inexorablement, au lever du jour, cond Lu-99 plong finalement, pour acapor, au patrias ariens, le convoy, SC-7A, Purdue vent Navires, au total sept cools, directement, par Kretschmer, les autres, par d'autres, U-boot, qui ont converge, vers à la zone, N, intendant, les reports, radio day, explosions, c'est l'un des désastres, les plus catastrophiques de toute la bataille de l'Atlantique, et Otto Kretschmer, est au cœur de cette destruction. Mais qui était réellement, Otto Kretschmer. Les archives historiques révèlent, en ont beaucoup, plus complexe que, les simples des, as célébré par la propagande nazie. Kretschmer n'était pas un nazi convaincu, il n'y partageait pas l'idéologie du régime, lorsqu'on lui offrait de participer à des événements de propagande, il refusait, poliment, mais fermement, il interdisait, strictement de symbole nazi, à bord, Lu-99, à l'exception de ceux obligatoires, par règlement, ses hams, ses souvenirs qu'il, écoutait la BBC, Britanniques, dans sa cabine, et, partageait, parfois, les nouvelles avec ses officiers, una pratique, techniquement illégale qui aurait, pour lui, valier, una cour martiale, ce qui motivait Kretschmer n'était pas l'idéologie. Mais quelque chose de plus profond, un sens aigu du devoir, professionnel et de la responsabilité, envers ses hommes, il considérait la guerre sous-marine comme un guet d'ex mortel au sun, objectif principal, était de couler le maximum de tonnage, ennemi de enraminant son équipage, sain et sauf, et la base, et contrairement à beaucoup d'autres commandants, il respectait profondément ses adversaires. Après avoir cool un navire, si les conditions le permettaient et si aucune menace immédiate n'était présentée, Kretschmer faisait surface et questionnait les survivants sur leur navire, leur cargaison, leur point de départ et de destination. Il notait méticuleusement ces informations dans son journal de bord. Et plusieurs fois, il a donné aux naufragés des provisions, des indications sur la route vers la terre la plus proche et même des cigarettes. Un incident particulier illustre son caractère. Le 2 novembre 1940, après avoir coulé cargo britannique, SS Cossenaire, Kretschmer fait surface près des canaux de Sopwich. Le capitaine britannique, pensant qu'il va être fait prisonnier au père, attend avec résignation. Au lieu de cela, Kretschmer lui écrit en anglais, désolé de vous avoir, capitaine, la terre la plus proche, est 85 miles au nord-nord-est. Bonne chance, puis, Lu-99 plong et disparaître, dans la nuit. Le capitaine britannique survivra et racontera cette histoire après la guerre. Il dira, j'étais sans la haine, c'était mon ennemi. Il venait de détruire mon navire, et de mettre en danger la vie de mon équipage, mais je n'y pouvais pas la haire. C'était un gentleman qui faisait son travail, exactement comme j'essayais faire la mine. Cette dualité, l'efficacité, mortelle combinée, à la humanité personnelle, fait de Kretschmer, una, figure profondément fascinante. Mars 1941, Lu-99, part pour sa neuvième et, sans que, personne, ni la sache encore, dernière patrouille de guerre. Kretschmer a maintenant cool 44
Navires plus qu'un n'importe quel autre commandant. Il est une légende vivante dans la Kriegsmarine, de corps de la croix, de chevalier avec filles, de chaîne, l'une plus hautes distinctions militaires, mais les Britanniques ont appris. Les tactiques anti-sous-marines s'améliorent. Les radars deviennent plus sensibles. Les escorteurs sont mieux entraînés. Et surtout, le renseignement britannique commence à déchiffrer les codes navals allemands grâce au travail de Bletchley Park la nuit du 17 mars 1941. Lu-99 detect le convoy HX-112, composé de 41 navires, marchands escortés par le 5th Escort Group, 5 destroyers D-class, tribal sous, le commandant hung, du commander Donald McIntyre, aboard du HMS Walker. Kretschmer observe le convoy pendant plusieurs heures, évaluant les mouvements des escortés. Il remarque quelque chose. Ces destroyers manœuvrent différemment, plus agrément, avec plus de coordination. C'est suspect. Mais après 44 victoires, sans avoir jamais été sérieusement menace. Peter Q. La confiance de Kretschmer est trop grande. A22H50. Il commence son approche de surface classique. Le destroyer HMS Walker détecte immédiatement Lu-99 sur son nouveau radar, type 271. Kretschmer ne la sait pas encore, mais CE radar centimétrique pas, détecteur en périscope OU1, kiosque de U-boot, A+, de 3000 mètres. Meme dans l'obscurité total. McIntyre rejette instantanément. Au lieu de larger, des grenades, sous-marines, au hasard, comme le faisaient les escortés en plus tit. Il coordonne une attaque, méthodique LAH, MS Walker, ETLAH, MS Varnock, convergent vers la position du U-99 depuis deux directions différentes. A 23 et 17 Kretschmer réalise soudainement qu'il est detect. Les destroyers foncent droit sur lui. Il hurle l'ordre de plonger d'urgence. Lu-99 s'enfonce rapidement, l'air comprime, chassant l'eau des ballasts, avec un sifflement, strident, trop lent. À 23 et 19, les HMS Walker passe, directement au-dessus de la position plongeante du U-99 et largue, una salve. Des 10 grenades, sous-marines, réglées, pour exploser, à 150 mètres de profondeur. Les explosions sont assourdissantes. Les sous-marins est secours, violemment, des lumières éclatantes, des tuyaux s'effondrent, de l'eau commence à s'infiltrer par des joints in. Kretschmer ordonne une descente du 100 mètres, mais les systèmes de ballast ont été endommagés. Le sous-marin descend de manière incontrôlée, atteignant du 130 mètres, essai profondeur maximale théorique, puis du 140 mètres. Des craquements sinistres résonnent dans toute la structure. La coque n'a jamais été testée à cette profondeur. La pression externe est de 24 atmosphères. Chaque centimètre carré de la coque subit une force de 24 kg. L'ingénieur Weeb reporte que les systèmes de propulsion électriques sont endommagés. Les moteurs n'y répondent plus correctement. Les batteries sécurisées par les explosions commencent à émettre du chlore gazeux toxique. Kretschmer fait face à une décision impossible. S'il reste submergé, son équipage mourra empoisonné par le chlore ou écrasé si la coque cède. Si fait surface, il sera à la merci des destroyers britanniques. Il choisit la vie de ses hommes. A23H47. Il ordonne, souffletos, les ballasts, faire surface. Préparez-vous, et abandonner la navire. Lu-99, jalit ALO, surface com, unfolk, bless. Immédiatement, les projecteurs du HMS Walker l'illuminent dans la nuit. La destroyer fonce vers lui. Son canon de ponte-tyrant, des obéis, qui explosent dans l'autre author du sous-marin. Kretschmer et son équipage se précipitent hors du kiosque. 40 hommes sortent dans l'eau glacée de l'Atlantique Nord. La température de l'ouest de 4 degrés Celsius, ILS, ont pété 15 minutes avant que l'hypothermie
ni les Tuesday. Kretschmer est le dernier, à quitter le bateau. Avant de sortir, il ouvre les vansti se adige. Le 99. Les Sous-Marin, le plus létal de la guerre, commence à s'enfoncer pour la dernière fois. Il disparaît, sous les vagues A23H, 52. Important avec lui, ses 14, torpilles, restants, ses secrets, tactics, et sa legend. Les HMS Walker, E.T., les HMS Vanoc, recuperant 40 survivants, dont Kretschmer. Trois harms DLU 99 morant, dans le glacier, avant des pouvoirs, Sauves, Otto Kretschmer, le Tigre des mers, le commandant le plus redoutable de la bataille, de l'Atlantique, est, maintenant prisonnier de guerre. Kretschmer passera le reste de la guerre dans des camps de prisonniers britanniques de bord au Canada, puis en Angleterre au camp spécial de Grisdale Hall dans le Lake District, réserve aux officiers de marine allemands captures. Meme en captivite, ses réputations le précèdent. Les officiers Britanniques, le traitant, avec, un respect considerable, façons par l'enquier, cool 47, de leurs navires, le commandant McIntyre, qui la capture, rendre visite, à Kretschmer, dans le camp, et les deux armes, développeront, une relation cordiale, discutant, tactics, et stratégies comme du professionnels, partageant, leurs expériences. Kretschmer tentera de s'isfadar, du fois, considerant que, c'est son devoir de prisonnier de guerre. Les deux tentatives, échoueront, mais lui vaudront, l'admiration même de ses gardiens, pour sa détermination. Après la guerre, en 1947, Kretschmer renta, en Allemagne, il travaille, un pays dévasté, devise occupe, sa carrière militaire est terminée, au du moins, le penstil. Mais, en 1955, quand il a la magnie, de l'Ouest crie, le Sous-Marin, la nouvelle marine, allemande, dans le cadre de l'OTAN, Kretschmer, est l'un des premiers officiers recruits. Il se verra avec distinction pendant 5 ans supplémentaires attagnant le rang des flotillenum, amiral des flottelles, avant de prendre sa retraite en 1970, pendant 6 il travaillera étroitement avec les marines britanniques et américains, formant une génération de nouveaux officiers sous-marins allemands. En 1965, il retrouvera Donald McIntyre lors d'une cérémonie navale de l'OTAN. Les deux armes, anciens chasseurs et anciens proies se serrèrent la main loosement. McIntyre dira, plus tard la guerre nous avait fait ennemi. La paix nous a fait amis. C'est Peter la mille preuve que nous passions pour les bonnes raisons. Kretschmer vivra jusqu'en 1998. Mourant paisiblement à l'âge de 86 ans dans sa maison en Bavière. À ses funérailles assisteront des vétérans allemands, britanniques et américains, tous rendant hommage à un homme qui avait représenté la mille et le père de la guerre, l'efficacité mortelle et la humanité personnelle combinés en une seule personne, complexe. En 2003, des plongeurs d'eau profonde, localiseront le pave DLU 99, reposant à 260 mètres de profondeur, au fond de l'Atlantique Nord, et environ 80 km au nord-ouest de l'île. Le Sous-Marin est remarquablement bien préservé, le coque est intact, les torpilles toujours dans leurs tubes, le canon de ponte encore point vers le ciel invisible. Les plongeurs reportant une atmosphère étrange, presque respectueuse, author de l'U-99 est maintenant classe, comme tombé de guerre, protégé par les conventions internationales personne n'a le droit de la octobre. Il reste là au Otto Kretschmer la les 7, 9 de mars 1941. Monument, silencio, a une époque, au des hommes, joins combattant, et mourant, dans des machines d'achat, sous les vagues, les 47 navires kiel, à coules représentant, plus de 2000 marins alliés, morts dans le glacier, des peurs, des fils, des marisquini, sans jamais, renters chez, au, c'est le coût, réel de cette efficacité, légendaire 2000 familles, brises 2000, visent, Otto Kretschmer portat,
CE Poids, dans une interview N 1995, Trois ans avant essai mort. On lui demandera comment il vivait avec ses actions pendant la guerre. Il répondra simplement, chaque commandant qui servait porte le fantôme de ce qu'il et tous, ni church, pa le pardon, gnn mérite, pag fice, mon devoir, tel que je le comprenais, à l'époque, c'était la guerre, mais thelani rend pas les morts, morts, ni la chagrin de les familles, moins real. C'est Peter la leçon finale du Tigre des mers, l'efficacité militaire, aussi impressionnante soit techniquement, et tactiquement, a toujours un coût humain, que les statistiques n'y peuvent jamais vraiment capturer. 47 navires couls, 273 000 tons. Ces chiffres font partie de l'histoire militaire, mais derrière chaque chiffre se cache une tragédie humaine qui mérite d'être rappelée. Si vous avez cette histoire extraordinaire, du plus grandes des sous-marins de tous les temps, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres recettes fascinantes de la guerre navale et votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires extraordinaires qui ne doivent jamais être oubliées.